Pretty saucy girl, Paji. How you doing? Yeah, pretty saucy girl, Sariano. How are you, Paji? Looking at can't lag रही है तुसी. ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਥੋੜੀ ਬੋਡੀ ਟੌਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਰਣਬੀਰ ਦਸਕਾ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਹਿਮ we've got you on Insta live so ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਟੌਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਰਣਬੀਰ ਦਸਕਾ ਬੜਾ interesting name. It's a different name in the music scene. Tell us a bit about your journey. I mean, how's the journey been so far? The journey's been great. So the journey's been fantastic. You know, I've never paced where I want to be 100 miles per hour. So I've enjoyed my music journey, and I'm hoping I'm going to enjoy years to come and projects to come. Absolutely. I mean, you know, you've given 5 tracks already. I mean, I want to rewind back before coming into the music scene. I mean, where did all the music start from? Tell us a bit about that. I was blessed to have music in my family, in my blood. Mere taya ji, Ustad Daljit Mir ji, mere taya ji, mere guru ji. Wow, ji, wow. Una kolo taaleem मैं लेंदा रहा और लगाऊंगा हमेशा. So I had a passion from them, from listening to them. You know, they're a great artist, Punjabi singer, media, BBC Asia Network. They worked for many years. Also a folk Punjabi singer. So ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ I used to enjoy listening to them and ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ क्या बात है. I mean, Daljit Mir, I mean, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. I mean, massive name when it comes to the media. I mean, I've grown up watching him as well, his TV shows and stuff as well. So you've got a massive backing there. Because, you know, end of the day, he's got a massive contribution into the music and into the media as well. So hats off to him as well, respects to him. Certainly. ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਨੀਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ I mean how old were you when you actually started to actually learn the music? What was your age when back then? Obviously learning music, I'm always going to be learning music. I feel like I've not even touched where I want to touch, but where I started, I mean, it was when I was young, 10-11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੈਂ I used to sit there ਤੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ. ਬਿਗ ਬਲੇਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ. ਤੇ ਬਸ ਸੁਣਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਲੱਗਣੀ ਤੇ all the kids ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸੀ they used to go outside ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਣੀ ਤੇ people like ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੰਸਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 10-11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਕੋਣੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ and I just had that passion and I didn't realize myself how much I loved it and that it just developed and it was just in me and I thought this is amazing. Acha music sunna. Kya baat hai. I mean, that's badi badi gal hai because end of the day when you look at in our generation we always see where they've grown up listening to hip hop music or English music or something. To listen to people like Sardool Sardool Sikander, I mean, that's a complete different genre where it's classical side. For you to actually, I mean, the first track you ever heard, I mean, tell us about that. Kehda gana siga what actually engaged you into Punjabi music? Kehda gana, I mean, hamesha sade ghar de vich Punjabi music always was playing in the background. Chahe to probably semi-classical hove, classical hove, folk music, or tradition hove, was always, my father was always influenced ghar de vich Punjabi aisi, bolni hai te ghar de vich Punjabi gaane sunne aisi. From different genres. My favorite at the top
when it comes to semi-classical and classical music is Ustad Nusrat Fateh Ali Khan ji. Absolutely. ਤੇ obviously ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਧਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਲੇ ਰੂਹਦਾਰੀ ਸੁਣਨੇ obviously ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਹਨਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ obviously Master Slim was a artist who I seen grow up you know there's only a few years difference obviously massively influenced by myself as an artist is massive ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ obviously ਚਰਖੇ ਦੀ ਭੂਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ maybe I don't know I must have been 8 whereas I'm sure Master Slim G was about ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 13 14 ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ I mean absolutely from a small age he's been in the music scene ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਸੈਟ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਜੀਤ ਨੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ that time doing a project with Hans uncle Hansraj and Hans ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੈਟ ਆਈ ਸੀ and ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਤੂੰ you play a lot of influence in your life ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸੈਟ ਆਈ ਸੀ in the post ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ and it says Master Slim ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸੈਟ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ I'm following these kind of people ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ I mean ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ of Master Slim ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ from Sharon Wilk as well from Leicester can you sing one line please so ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ Master Slim ਭਾਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਅੱਛੇ ਆ obviously they've got a cover version of ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕ is the cover version of ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾਣਾ you put me on the spot ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸੁਣੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਏ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ I mean fantastic I mean amazing so I mean ਭਾਜੀ when it comes down to I mean those who have known you for years I mean they've seen you actually in a singing contest as well as a contestant tell us about that experience as well like where you're as a contestant auditioned the game how was that experience like how did all that also came in your mind to actually go in a music contest although you've got Diljit Neer as your star and being a family member as well I mean you've got massive backing there Sardool Sikander ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ what came in your mind to go in a music contest ਪਤਾ ਕੀ ਉਦੋਂ British ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ and someone approached me from British ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ and I think it'll be good for you because the market at the moment in the UK is a bit hard to just launch yourself ਤੇ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਕਿ you come as a competition ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ let's see how it goes I think I must have watched an episode before and they did a great job they I got great look from there it was a great platform there was great judge panels so it was good it gave me a lot of good encouragement to join the show so it was good I enjoyed it काफी पुरानी गाल है I think you're talking 2009 I think when I did 2009 yeah 2009
So, how was the feeling? I mean, like you mentioned, I mean, you bumped into many producers as judges and artists as well. Did you feel nervous? Was there any nervous feeling in you? You know what? When I look back at it, I probably did. Yeah, I probably did. yeah, You know, yeah. it was a competition. They nerves still were there, but I enjoyed it at the same time. But your question, yeah, I was probably nervous at the time. Yeah, yeah. Because I can imagine you, because 2009. I mean, now 2020. You've done 5 tracks since 2016, and I mean before that, from 2019 for 2009 to 2016. How come nothing got produced at that time? I mean, why did it take that long to actually reach to 2016 to do a track then? No, before 2016, we did do a few. I did do a few songs. मेरा एक गाना आया सीगा 2012 च खैर released by Temptations. It was on a mix album with Ranbir Daskai ji te और other artists, and there was actually a video released on that as well. I think you may find on YouTube. बहुत अच्छा उन्होंने it was a young guy called on DJ Temptations और then branded that आया, but वो गाना चला सीगा in 2012-13 after that. Yeah, I took a break. You know, I went to India for a bit. I spent time with Sardool Chachaji. I just got busy with life as well, and obviously just in the background. And then you're right, 2016. That's when I took my own projects such as Yaad Karegi, Aja Mahi, you know, the 2 or 3 tracks that I took out. Absolutely, absolutely. Right. So we're mentioning Sardool Sikander a couple of times. Tell us a bit about the first ever, when you met him for the first time. Tell us a bit that experience as well. I mean, कितना थोड़ी मुलाकात हुई होना ना हो. How did you reach to Sardool Sikander? क्या बात है? Obviously, I'm blessed to be a part from in their family. मेरे फिर जिक्र ऐसी करें मेरे ताया जी दे बारे. They're a student of Sardool Sikander ji's older brother. जो साडे म्यूजिक फील्ड दे विच ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੂਰ ਅਮਨ ਜੀ. Sardool Sikander is older brother. So obviously my ustad, my Tayaji is a student of them. So we've got a family connection. Obviously, as a family we knew each other. The first time I used to see them, मेरी कोई उम्र होनी है 7-8 साल दी होनी. मेरे कोई 90s च आए सी, early 90s च UK च पहली बार जब मैं निकल गया सीगा. ਤੇ obviously I was excited. Both really ਫਨਕਾਰ. Obviously I listen ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 뮤직 ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ. ਤੇ also obviously dad and everyone used to say that ਸਾਡੇ they're part of family, so we obviously listen to these. I was excited to meet them anyway. ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ and they stopped with us and stuff. So like I repeat myself, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹਨ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, he wants to progress music and make sure he takes it further. ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. I'm so blessed that ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ it's just the way they talk is amazing. And that's the part because even the artists back in the days, I mean, during Sardool Sikander, Hans Gurdas Maan, all that generation, they've had this own kind of humor, their own style of that kind of attitude and that kind of style. Yeah, certainly. ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਨਾ. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ you put off people the way they talk and ego and etc. But obviously artists like we mentioned Sardool Sikander ji, Chacha ji, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੌਫਟ ਨਰਮ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, the way they will ਸ਼ੁਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੋਕ ਕਰਨਾ, is amazing, absolutely amazing. To be around their presence is amazing. Absolutely. Because देखो जी, end of the day, they've kind of been in that era where they've seen the struggles of life, where they've been into poverty themselves, with time and everything, and I think what I've noticed in them is that they've got this kind of very simplicity in them, very, very simple kind of their way of living as well. Yeah. I think they've always had this kind of thinking where they didn't want to, when they're on screen, they don't, there's not this kind of showing off kind of thing. They are this style, but yeah, like I say, I love their style. Boy.
ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ because there's one track right I've always wanted to question you this 7 ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਮੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਹ ਗਾਏ ਆ I mean 5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ all the 7 days are gone I mean, tell us a bit about this track because this is one of your latest tracks, isn't it? Released this year. So, ਇਹ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ how does this track got put together? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ I think I recorded it I'd say 2015 ਜਾਂ 16 ਆਪਣੇ ਜੀਤੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀਤੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ UK ਵਾਈਬ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਲੋ ਗਾਣੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ or like I mentioned ਖੈਰ ਵੇ ਤੇ so Paji said let's do something slightly different let's give it UK ਭੰਗੜਾ vibe ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ we I wrote something just a bit cheeky hana someone yeah but I'm not sure why we did not release it jaate time karke jo bhi si we didn't release it or odi koi video bhi nahi bani and it was just one of them songs what maybe like 3-4 other songs were still sat in the library and it last lockdown and 3Q Indie he said look we've still got this song let's release it te lokan nu bahut acha laga obviously we didn't do a official video for it the way we released it just in lockdown so people can enjoy themselves kind of thing. Enjoy the song, yeah. It's a good song. I like it. I like the beat of it. It's a good track. I mean, even the lyrics as well. It just reminds you of the 90s at the same time. The lyrics, especially, like that punch in there, with certain words in there. I like it. I like the track. Thank you, buddy. Thank you. But what's the plans now? Because you've done one track this year. I mean, with all what's been going on this year, the pandemic and everything, it's kind of slowed down a lot of the music scene as well, with live performances and stuff like that. I mean, how have you been spending your time at home, during these times, because you haven't performed as much as you would do, Of course, it's been difficult for obviously the whole world, but as my profession as a music industry, and as my fellow colleagues will, as you know, it's been very, very difficult, especially in the UK. Because पहला तो सानू बहुत कम लगता है for finding a location, whether like when video करने. Absolutely. Yeah, if you're in India, it's different. The location there, you get the natural feeling there. It doesn't matter what weather you're looking for. You can work on different ideas. Yeah. It's बहुत औखा हो जाता है, but obviously with the lockdown, it's been even harder. And then working with only few teams in the UK who are still in this field and in this game kind of thing. So it's been a struggle. I've been working with some India artists, India producers, well-known producers. Okay. Wow. उन्हां नाल असी काम कर रहे हैं moment और जिन्हां नाल असी पहला भी काम किया मेरे बड़े भाजी सुनील कल्याण नाल क्योंकि मैं बहुत मान नाल लगदा उन्हां नू ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਘੈਂਟ ਲੁਕ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ I think you need to sing a couple of lines of that track as well ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ I love your podcast, honestly. I love it. God bless you. Thank you. And ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ and all the ਘੈਂਟ ਲੁਕ ਸਰਦਾਰ yeah so thank you ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਬਰਾ ਕੈਮ ਸਰਦਾਰ ਵੇ ਹੋ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਹਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਕੈਟ ਲੁਕ ਸਰਦਾਰ ਜੱਟੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਈ ਵੇ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਕੈਟ ਲੁਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁੜੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰੱਖ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਕੈਟ ਲੁਕ ਸਰਦਾਰ ਜੱਟੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਈ क्या बात है यार क्या गेम लोगों को प्यार देता है this गाना was obviously released by T Series so I was blessed to be absolutely by massive label then you there Paji
Absolutely massive label. I mean, So, you know, but I mean, any video we make India ji bani na. Video भी इंडिया च बनी सी, चंडीगढ़ ते बनी सी, और Wow. my team 3Q Media, Indy Paji always supported and always has. So बहुत सारा प्यार इस गाने ਨੂੰ मिलिਆ ਸੀਗਾ इंडिया च, बहुत सारा प्यार मिलिਆ. So I think But it is shooting we make a college. It's like a college environment where it's been shot, isn't it? Like a very like a college environment. Yeah, really good experience, really good. And tell us a bit about that journey as well. I mean, it was shot in Chandigarh. I mean, that whole, you know, it was your first video shot in India, innit? Like, it's actually my second. I actually recorded a video before in I think 2017, but all released anyway. So all hashtag released anyway. But this was my first official India to my video release. Wow. Yeah, that was and it was. You asked me about the journey. It was a great journey. Me and Snil Paji went out together in India. You know, we had a great experience. We did everything from fresh. We recorded the guide here. Then we took it to India. Jali Manjeet Puri, another studio च भी ऐसी जाके final vocal की थी. ते फिर आपा ऐसी T series को लेके गए गाना. और वीडियो होने तो पहला. उन्होंने कहा कि गाना सानू अच्छा बहुत अच्छा लगा. सिर्फ वीडियो करके फिर सानू दस्यो, we'll take it from there. So we made the video, and I'm telling you, buddy, within 7 to 10 days, we had the whole project wrapped up, and it was wicked, absolutely wicked. You know, for All NV, which is Lena, and her crew was out there as well. They were doing shoot in Delhi for a Bollywood film, and they joined. You know, her and her team joined us in Punjab. So it was a really good experience, and you know, I missed that experience, and that's, I think, I don't know why, I just feel like India you know, okay, I've got tracks ready, and you know, the teams are saying to me, look, we'll just shoot it here, video but I don't know why I'm not feeling it. I want to go to India. The tracks are ready, they're all mixed and mastered. I think early next year, hopefully all being well, Babaji de Kirpanal, I think we should get it completed. Absolutely, bilkul, because at the end of the day, you know, those who are watching us, I mean, those who, you know, we've got, I mean, I did notice we've got Santu Singh, we've got Sahara watching us as well. Yeah, so, I mean, when it comes down to music videos, I mean, at the moment, the music scene is more growing bigger in Punjab compared to the UK, you know, so I think, you know, what it is, the whole kind of setup regarding music videos and things like that, I think people want to see more Punjab-related things, because I think that's what people seem to more connect to nowadays. There's a lot of good material coming from Punjab. I'd say good material and vice versa. But I think the UK, we've still got a lot of talent here. You know, there's a lot of talent here, and we just need, you know, media groups like yourself, good people like yourself, just to support us artists to bring that forward. Yeah. Well, I mean, to be honest with you, I mean, being us, you know, born and bred in the UK, I mean, those who are watching us, you know, there's loads of us who are born and bred in the UK. We've grown up listening to the 90s music, you know, with the live bands back in the day, like, you know, we're talking about Achanak, Alap, Janni Singh, and all them, Sahotas and everyone, you know. And I think that sound has kind of fitted in our ears, you know, where, I mean, even now I get people commenting and, you know, inboxing, you know, why don't you bring back some older artists like back from the 90s and this and that? Because I think people still are kind of engaged with them, you know, still now in the UK, they still want that vibe to come back. Certainly, and it should do. I mean, bring a modern flavor to it, bring a modern vibe to it. Let's not get confused with the whole old stuff as well, because we've got to cater for everyone. Because I feel like Punjab and India are doing very well. Okay, as we can all see, they're bringing a modern vibe. They've got a great look. So let's utilize them, because they did utilize us, from what I can remember back in the days. You know, I can remember when Punjab was struggling in the sense of they didn't know which style to go down and whatever, and they used to look up to our senior UK artists. So let's bring it back. I mean, like I said, we can help each other. Let's support each other. I'm always here to, you know, help each other. I always like good talent. Always, even if I don't know them personally, I'm an artist where I think, both acha ga raha hai, young munda jo bhi hai, young kuri, she's singing really good, or production is good. Let's support each other.
let's forget all the ego and stuff. Let's just absolutely. That's the main absolutely thing. Absolutely. I'm totally for that, because end of the day we're currently in a very small industry at the moment. There's only a handful of talented artists out there at the moment here, but I think opportunity has to be given to everyone, because there's talent in everyone. Everyone's got a different style, Of course. I'm sure. We can work with each other. I think it's a networking thing. Social media is massive these days. Let's use social media. Let's join up. There's like India artists are doing, and that's the beauty I see about India artists. They might have their crews, and but they do work together. There is certain people who will work together. You'll see certain people in that genre who work together, or in that genre who work together. So I think in the UK we need to see that. We certainly need to see that. I think we're lacking that. I mean, how things work. I mean, I understand that the music at the moment is not in that kind of level where you're guaranteed you're going to make a big profit out of it, a revenue out of it, because since when the CDs, cassettes finished, and piracy started, MP3s came out. Now everything's digital, so you release music on iTunes, Spotify, or whatever. But looking at the scene now, when it comes down to revenue for an artist perspective, I mean, can an artist in the UK actually live off music at this present point? I think it's going to be difficult for an artist to live off music unless you're working internationally or you're pumping load of money into it yourself. But at the same time, you can, there's still money to be made. You make the money off your shows. We all know. Yeah, absolutely. By iTunes, Spotify, you ain't gonna make that money back you've spent on your project, or the the record label have spent on the project. So you make it back off the shows, and obviously this is why in this pandemic, artists like ourselves have took a cut. But unfortunately, it is what it is. But yeah, like I say, I think, a question you asked earlier, I think if we brought back the live bands, because that was a UK culture, the live band, you used to go to a function or Miller, and you used to see a live band, it used to be a good buzz. Absolutely. And there's still some great musicians out there. I've got colleagues as music artists who are great at what they do. So I think we just need to work with each other, and let's get back in the rehearsal studios. Let's get back in the studios and let's put it out. Absolutely. Yeah, absolutely, no doubt. I mean, because there's talent out there, there's hidden talent out there, what needs for opportunity and stuff. So yeah, I mean, you should give the pump of bringing the live scene back as it was. Bring that culture alive. Because the people in the 90s have seen it in daytimers and gigs and stuff. I think that culture may work in the generation now. Because under day. Now, there's a lot of even my nephew and nieces, they're into like Ami Virk and Diljit Dosanjh and Ranjit Baba, listen to them, so they are familiar with the artists now, So yeah, I mean, this is a good thought there. I mean, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਆ, I think ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ, I think you need to give some shout outs as well who are watching us, because ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ who are watching us. Yeah, certainly. So the big up to all you guys. I think you're on your face, Insta, my Insta. They जिन्हें प्यार करते हैं musically, obviously that's why they're watching this. So I just want to say big up to you guys, 100%. Because what it is, ਸਾਡੇ viewers ਦਾ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। So, ਭਾਜੀ, I mean, ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ। I mean, when you actually, I'm going back again to history now, when you gave your auditions at the British Superstars, were you single then? ਵਿਆਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ had Jack Bansal, right? And ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, it almost felt like we're doing some form of like a matrimonial service to get to know you and who you are. So, yeah. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
मेरे सुखना 2 बच्चे है। वाह क्या बात है। ये boy and a girl ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਖਨਾ ਬਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਜੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ 7 ਦਿਨ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਿਆ ਭਾਜੀ, ਯੂ ਗॉट ਗੁੱਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਛਾ you got married, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ you must have saved a lot of money regarding entertainment, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। You know what, I was blessed to have Sardool ਚਾਚਾ ਜੀ there. Oh wow. So you actually performed as well? Yeah. You know the videos, I still gotta get the videos out, I think. ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਐਂਡ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। It was amazing, blessed, absolutely blessed. ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਵੀ, ਨੂਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅਲਾਪ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ। But we had a good laugh, and my dad flew up from UK at the time as well, so wicked, absolutely wicked. Oh, but I mean, having Sardool Sikander performing on your wedding, I mean that is pretty big, because at the end of the day, the vibe he creates, the whole mahal pura ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੈਸੇ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਵੀਰਾ, ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। So it's just blessed, man, blessed. ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਟਸ ਆਲ ਡਾਊਨ ਟੂ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਰਾਈਟ? ਕਿਸਮਤ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, have you ever thought of like, I always ask this, ਹਰੇਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾ they always have like some form of dream or some form of dream project. Ever thought of doing a collaboration with another artist? There's great artists out there. I mean, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ, 2-3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, I'm working with him. But the one I'm working on a duet, which I can't say, I'd love to tell you the name, but I'm a big fan of hers. Really big fan of hers. ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਘਰਾਣੇ ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। So I'm working with them at the moment, working with her, working with Sunil Paji, and I'm looking forward to that project. It's a project I've been doing for a long time. I'm just waiting for the mix and master to come back, and then hopefully that's going to be another project we can then now shoot early, next year in India. But yeah, so that one's so I'll come back to you with that. Yeah, but I'm looking forward to that one, because end of the day, some artists where they quite fear to do like a collaboration, and I'm looking forward to that. No, looking forward. Thank you. Yeah, but so ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ who are watching us, and Manveer Kaur 87's watching us, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, joined in. We've got Del Ray. ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, why do they put numbers in the end of every name? ਬੜਾ strange ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ।
So ਭਾਜੀ I mean ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ so ਇਹ ਵੀ ਹੈ yeah they're probably police officers or probably undercover but no undercover yeah undercover police right so ਭਾਜੀ I mean when it comes down to the fashion side of things let's talk about the fashion side of things you know ਤੁਹਾਨੂੰ for the shonga of wearing you know I've seen in the southern track where you're wearing a jacket you know like a biker jacket style tell us a bit of the fashion side or ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੁਗਾੜ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਿਓ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ I mean we talk about the clothing side of things of Ranbir Daskai I mean who selects your clothing? Is it yourself or the wife? Fashion, I think a majority my brother, Mera Praya Mickey, and he's he likes his designer brands and stuff. Te manu kehna rehta ki aa cheez tanu fabugi, aa cheez tanu fabugi. So I think maybe I don't know. I like to wear decent clothes. Let's say, man. Halanki mera you know I don't look good at the thing, पर जिन्हें कपड़े नाल थोड़ा style बन जाता बंदे दा cover बन जाती है बस पर yeah you know I like to probably wear decent clothes. ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ you always posting things you going to the gym and you know ਡੰਬਲ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ you know ਫਿਜ਼ੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਸਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ I think I can't live without the gym. I can't live without any form of fitness. In the lockdown, you know, I'll just go for miles and miles jog. Na sanu nashe da shauq hai zyada. Sharab shurub da na shauq hai. Never done anything else. Social drinking maybe now and then, but shauq hai nahi mainu ek da. So keep fit, you know, and I always say to all the youngsters and anyone, keep yourself fit. Because it's good for your mind, it's good for yourself, it's good for people around you. Absolutely. So absolutely. I think the generation needs it. I mean, at this present point, you know, people need that fitness going on. You know, sorting the diet out, eating more healthy stuff. You know. Of course. You know, it's a thing these days. You've got to look after yourself. I mean, look at this virus and stuff. Yeah. And it's anything to eat the right food, vitamins, exercise, walk, swim, do whatever you can do to keep yourself fit. Because it's not just yourself. It's you know, if you've got children, you've got to think about them. You've got parents, think about them. So अपनी जान को बचाओ, अपनी जान को अच्छी रखो, और नशा को दूर रहो. You know, I'm really against people taking drugs and you know, बिना गलत तो पीना यार, तेरा चीज़ा करनी है. There's no need for it. You know, there's no need for it. I mean, you know, end of the day, I mean, oh yeah, absolutely, beautiful things life to do. You know, end of the day. 100%. I mean, there's many artists. You know, there's many artists. You know, who actually promote sports. You know, in their music as well. Yeah. Big up to my boy Prince UK music just joined. Absolutely. Yeah, about that Prince UK. Great artist. मेरा वीर बहुत अच्छा. हालांकि ऐसी कभी मिले नहीं है कि पर एक दूसरे नाल गल ऐसी करते रहने हैं. ते ऐसा ते आर्टिस्ट मुझे बहुत चंगे लग रहे हैं. You know, बहुत सुरीले बंदे हैं. क्या बात है. बिल्कुल जी बिल्कुल. देखो जी, end of the day खजाना साडे कोल भी बड़ा जबरदस्त था. You know, last time when I spoke to Santu on Instagram Live, he had a wajah. तो एक दो गजला तो उन्होंने तो ग्वालियां से किया मैं चंगी पलियां तो सोचा यार फायदा उठाओ ਇਹਦਾ ਦਾ बहुत सुरीला मेरा पनेवा लगदा सुन तो हाय क्या बात है बहुत सुरीला है बहुत ਉਹਦੀ नॉलेज म्यूजिक ਦੀ नॉलेज बहुत अच्छी है सो गॉड ब्लेस हम तो ये क्या बात है वाह यार मैं सोच रहा था कि why it would be interesting to see you both in one song you know like a Qawwali song or something बड़ा अलग किस्म दा you know it will be a very interesting concept. मैं पहला मैं पैसे लूंगा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ no why not like I said he's a great artist you know it will be a great project to do something ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ they'll love it to see ਦੋਨੇ ਮਾਮਾ ਪਾਂਜਾ on the screen Yeah, दोनों मामा पांजा. Jack Bansal. Sorry, I didn't mention anybody else's name. मैं पता क्या मैं contact lens नहीं पाए. I'm having laser treatment next week.
Oh, right, अच्छा. So I can't really see the screen properly. I should have put my contact lens in. अच्छा, कोई ना. So So sorry Jack to Bansal. everybody who joined in earlier, and I didn't mention their names, but big up to everyone who's been watching. But Jack is a great producer, great artist. Jag Bansal, yeah, I mean, great music producer, man. Fantastic. It was actually, I had him last Sunday. We had a right laugh. It was a good conversation we had because, you know, इन्होंने भी काफी बढ़िया गीत देते हैं this year. I mean, he's given fantastic music this year, man. Big up to him as well. Yeah, big up to Jack. You know, big up to Jack, stays in touch. Yeah, but कई बार ऐसी करने को कुछ कराएंगे, but he's a great guy, absolutely great guy, very humble guy. So God bless you, Jack. क्या बात है, क्या बात है. I think ਤੁਹਾਡੇ शहर ਦੇ बड़े खास बंदे ਹੁਣ join ਹੋए ਆ, ਚੱਕ ਦੇ DJs. क्या बात है, बहुत अच्छा artist है, good DJ. Again, he's got a massive passion and love for music, so God bless अपने Tony साहब. Tony Singh, ਚੱਕ ਦੇ DJs ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ. You know, when it comes down to DJing. So yeah, man. So ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ बड़ी interesting ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ. I've got a set of questions, right? I need to ask you. ਜੇ इजाजत हो. ਕਿਤੇ ਛੇਤਰ ਨਾ ਪਵਾ ਲਈ. ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਅੱਛਾ. They're supposed to be on the spot questions, right? Okay. Okay. ਪੁੱਛਣਾ ਗਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਓ. Right, the first question. Very interesting question, if my internet is cooperating with me. Okay, so first question. If you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? If I had the world's attention for 30 seconds, I'd say just peace, love. Just सारे ने एक दूसरे प्यार करो. Keep off this whole hate, the ego, and let's just support each other. Don't matter what genre we're in, sports, music, education, whatever. Let's just support each other. That's, you know, I'm not the most educated talker, but I put 30 seconds together just to put the peace and love message out. That's it. Absolutely, absolutely. Right. Second question. If you had to work but didn't need the money, what would you choose to do? It's music. If I could do music 24/7, 7 days a week, it'd be music. Music and keeping fit. Nothing else. Right. अगला सवाल ये है, महाराज. Right. This is नहीं ये नहीं कम करेंगे हुन. ये हुन बड़ा interesting सवाल है. So what is in your fridge right now? Well, I am a bit of a foodie, so I need to ask you that. So. I like my food. If you would ask me on the cooker, I think cooker lamb bane hai. I don't know if you're non-vegetarian or vegetarian, for non-vegetarian for lamb. But otherwise, in my fridge, protein shakes. अच्छा. Milk, दूध, आपका और की होना है, juice होना है. बाकी बस I'm not a cook, so और मुझे पता है. Right, another question. If you could close one fast food chain due to disgusting food, what would you pick? McDonald's. I absolutely hate it. And I hate it. McDonald's. Oh my god. But you know, some people do love it though, with the, you know, with the milkshake and stuff. You know. मुझे बहुत नफरत आता है, honestly. कि कई बार खाना भी पै जावे, तो honestly it's disgusting. It's absolutely disgusting. My god. चलो ये पता चल गया कि कुछ थानू चीज पसंद भी नहीं है, so that's one thing there, McDonald's, right? Right, okay. Okay, this question now. When scrolling through social media, do you prefer posts from celebrities or from your best friends? Best friends. And celebrities, if I follow them, like Sardool Sikander ji, है ना, वो चीज होवे, but best friends. Why is that?
I'm gonna add the Y next to it now. Because you got, yeah, and I was waiting for that. I was waiting for that. Because you know, it's always nice to see what your friends are doing. Because in this day and age, it's hard to catch up with them. You know, it's कई बारी यारा मित्रों मिले काफी चर हो जाना 3, 4, 5, 6 भी का हो जानी है. So it's nice to see what is you know what are you doing, and it's nice to see that you know they're in good moods or whatever. So it's good to see that. Absolutely. Basically, दोस्तान तो बगैर तो जिंदगी भी नहीं काट हो सकती. I mean, without friends, nothing works, you know. So, okay, a last one. This is a music related. We're going back to the music now. Name one producer you wish to work with. Okay, there's great artists, there's great producers. You know, I think that one is probably hard. You know, there's producers who you want to work with, but it's never going to happen due to whatever reason. Okay. Yeah. But it's hard to answer that, buddy. 100% hard to answer that. I'm working with some great producers. The ones I'm working with, Sunil Kalyan Paji, a producer in India who I can't mention name at the moment because of the record label in India. So if you ask me that again in the next interview, and I'd say to you that was the producer who I wanted to work with. Ah, okay. So suspense here that you're working with someone you always wanted to work. Exactly. Ah. समझ गए. ठीक. Okay. Right. Fantastic. So we are looking forward to that because now you've kind of said that it's kind of your dream in a way, isn't it? Like a dream project. You know, it's a shame really with the whole pandemic reason. Because 2020, we had a lot, you know, planned for this year to release quite a bit of material here in the UK and India, and both the videos all shot in India. But it's just it's kind of set back, and I was already felt like I was setting myself back anyway. So I'm looking forward to this year. But jo bhi hai Rabbi marzi hai, so let's see, and hopefully next year, you know, Babaji the Karpana, let's see if we can hopefully make that forward. Absolutely. Yeah, absolutely. I mean, whatever's been going on this year, I mean, hopefully 2021 may solve a lot of problems and bring things back to normal because it's affected the whole world, you know. You know, so in any field of work and everything, you know, it's kind of slowed down everyone's work in some ways. So Paji, it's an absolute pleasure that you took your time for. I mean, it was a last minute. I mean, we had do tin din hi pehle hi assi galbaat hoyi si saadi, you know, and it's great that we had you on Insta Live today. Before we finish, what message you want to give to those who have watched us and, you know, those who have supported you in this whole journey so far? What message you want to give them? Paji, sab to pehla I want to say thank you to yourself. I'm a big admirer of yourself. Bahut acha tusi kaam kar rahe ho. To all the viewers, I want to say thank you very much who's come on, and we'll maybe look at it later after they're free. So thank you very much for supporting always. My message is just keep humble. Just, you know, support each other. Appa pyar na rahiye. सरकार ना रही है ते follow who you're following है ना ते उस सच्चे पातशाह अगे बस अरदास करी. Let's just stay together and get over this COVID, man. Let's get over this pandemic. Absolutely. Because at the day, you know, there's many out there, you know, who may be in isolation. Many people who are just locked in their rooms and, you know, because at the end of the day, if we look at that perspective, that, you know, people don't have that kind of ability to actually stay alone. Because you would have your family members around you, you always got people around you, but staying alone is a big challenging thing, you know. Of course it is. So, yeah, so if anyone is in isolation or something and they're watching us, no worries. No, you know, I've known personal who suffered from this pandemic, and I just want to say just keep safe. You know, hope everyone gets well. We're just all suffering for it. You know, we all know someone who's had it. But let's just stay safe. Let's just stay safe. Absolutely. You know, when things go back to normal, maybe I could fly down to your place and we do, you know, a live session with yourselves and just spend some time with you and see how Ranbir Daskai spends his time. GIM. The whole day, you know. That'll be an interesting thing. So God bless Paji. I mean, I'm hoping the very best for
future whatever you release. Looking forward. ਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਚੱਕੀ ਜਾਇਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। Thank you. So big shout out to all of those who have watched us. So just want to mention that this recording of our live session is going to be on YouTube this coming week, hopefully, and keep on supporting. I mean, Paji, I want to mention because we've actually made a YouTube channel called What Really Goes on TV. So it's titled in a way where we're talking about what actually really goes on in an artist's life, musically and everything. So those who have watched us, log on to YouTube, go on the page, do subscribe to the channel, because we've got more things coming there. I mean, we've got Paji's interview coming there this coming week. One week every week we're going to have someone coming in on Instagram Live, so support karo sanu. And hopefully when this pandemic's over, we're wanting to come to you, Paji, as well. So, we do like a full episode where we're spending time with you throughout the day, and see how you spend your time with the music and everything. So that'll be interesting to see you live and direct as well. Technology idhar hi hai that we can see each other on the camera, but gall amne samne behan wali jehdi hai na, oh alag cheez hai. So that'll be a very interesting moment for myself. Sara media to ho reha, sara FaceTime, Zoom and all this Insta live, par ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ, ਐਸੀ ਹੋਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਦਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਜੀ, ਸੋ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਫਟੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਰਿਸਪੈਕਟਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ। ਦਿਸ ਲਾਈਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆ ਹੁਣ। We got JS Johal, Palmy Panessa Coventry from Coventry, Pyar Pri Sasika, Arvind Sohil. There's more adding on there, Paji. Johal Paji, Panessa Paji, Palmy Paji. So Sasika Saren, who's joined in. Absolutely, ਪਰ unfortunately ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਬਸ, ਵਿਆਹ ਸਜਣਾ ਰਲ ਇਕੱਠਿਆ ਪਈਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਰੰਦੇ ਪਾ। ਵਿਆਹ ਸਜਣਾ ਰਲ ਇਕੱਠਿਆ ਪਈਏ ਤੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐ ਡਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਵੇ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। So ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ keep supporting each other no matter what field it is. Like I said before, let's just keep on supporting each other, and that's how we're going to keep connected. Absolutely, no doubt. Fantastic share there. I mean, ਸਵਾਦ ਹੀ ਲਿਆਤਾ ਭਾਜੀ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ I don't want to end this conversation, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਾਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਦਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਰੂਹਦਾਰੀ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਗਾਇਕੀ as well, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਬਟਨ ਮੈਂ ਦਬਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਬਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ I'm sure we will catch up soon. ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ that we are releasing music and just keep connected to Paji's page. Paji's doing a great job. I always follow back as well, so whoever follows me I tend to follow back. So yeah, check us out, and like I say, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਸੋ ਦੋ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਬਫੋਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਏ,
सच दसा तेरे बिना रंग आउंदा हाय जिथे असी मिलन सार खानू फरियाद करेगी रातां उठी उठ सोनी तू भी सानू याद करेगी सोनी तू भी सानू याद करेगी निकली बेबे याद करेगी हाय हाय क्या बात है किते सी तू वादे मेरे नाल दस भुल गई पावा मैं सवाली भुल गई पावा मैं सवाली गैरा नाल रल गई सी तू अड़िए साडा एक बारी पुछिया नाली एक बारी पुछिया नाली ईद वाली रात नू ईद वाली रात नू तू सारी सारी रात जाके आ करेंगी रातां उठी उठ सोनी तू भी सानू याद करेंगी निकली बेबे याद करेंगी सोनी नी तू भी सानू याद करेंगी वाह जी वाह क्या बात है भाजी बहुत बहुत धन्यवाद है गॉड ब्लेस यू मी रिस्पेक्ट्स थैंक यू बस इदां ही फटे ਚੱਕੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਡੇ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੇ ਯੂ نو ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ ਯੂ نو ਦੇ ਬੈਸਟ ਲਰਨ from some good people you know we need more artists like that in the UK ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ technology is easy you know you can easily just get auto tuning done in your voice and everything ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ actually learning from people who actually have learned from good teachers themselves वो गल होर बस कोशिश है भाई बस यही कोशिश है कि सीख के आओ you know the music is unbelievable you can never ever learn this you know बहुत बड़ा समुद्र है म्यूजिक बिल्कुल बिल्कुल सही गल कहेंगे कि गाना कहंदा कि गाना बहुत औखा काम है रागा नु समझना you know सुरताल नु समझना बहुत औखा काम है हालांकि बहुत डर लगता है गाते you know I never sing in front of senior people senior artists मैंने बहुत डर लगता but it is one of them things you know because it's that respect absolutely it's that respect आम किसी कोई स्पोर्ट्स दा ला लो या बॉक्सिंग दा ला लो कोई आम बंदा थोड़ा जाऊगा रिंग दे बड़े बड़े सामने लोगों दे just to show off maybe he might be fantastic ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋ ਕੋਈ ਕਹੋਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਫਿਰ ਯੂ نو ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them things you never ever ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੋਕਲ ਰਾਗਾ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਤਾਲ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਗੁੱਡ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆਊਟ देयर ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ or you know find a decent ustad